ప్యాటర్న్ ని ఇక్కడ కాదు, మీరు కింద ఎప్పుడైనా ఉంది సరే చూడండి. సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే. ఆటోమేటిక్ ఇది జస్ట్ డిస్ప్లే అంతే. అంటే డేటా ఏముందో చూసుకోవడానికి అంతే. మీరు ఇక్కడ ఏం చేయలేరు. డిస్ప్లే కాలేదు సార్ కింద. డిస్ప్లే అంటే తనకి మీరు ఆ డిస్ప్లే చూపించలేదు. అంటే ఫస్ట్ టేబుల్‌లో డేటా ఉండాలి కదా! ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే ఓకేనా? సార్. ఫస్ట్ నిన్న మనం ఏం చేసాము? సో, టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే. టేబుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. తర్వాత ఏం చేసాం? డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసాం. తర్వాత కదా డిస్ప్లే చేసింది. ఓకే. ఓకే. ఓకే సార్. అర్థమైంది. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే సార్. సో, ఇందాక రికార్డింగ్ మిస్ అయింది. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను. మళ్ళీ రికార్డింగ్ వింటారు మీరు. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓకే అప్డేట్ ఎ సార్. కాలమ్ using set and ఓకే. column value, and we need to give the where class. Otherwise, it will update the entire table. If you are not giving the where class, it will update the entire table. Okay. ఓకే సార్. If you want to update the multiple columns, okay, you can just use the comma separator in the set statement. Okay. If you want to update the multiple rows, you can use where class. Using in option, you can update the multiple rows, multiple employees. Okay, clear, right? Okay, next delete. So delete అంటే ఏంటి? ఏదైనా డేటాని రిమూవ్ చేసేయడం. ఓకేనా? For example, I don't want to robot data in this table. Okay, I want to delete this column. Okay, I want delete this row. కాలం అంటే ఇది, రో అంటే ఇది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? కాలం నేమ్స్ ఉంటాయి, రో నేమ్స్ ఉండవు. కాలం నేమ్స్ ఉంటాయి, రో నేమ్స్ ఉండవు. రో అంటే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఎంపీ. డిలీట్కి ఎక్కడి నుంచి అయితే డిలీట్ చేసుకున్నారు? డిలీట్ టేబుల్ నేము వేర్. చెప్పండి, వేర్ క్లాస్లో ఏం పెట్టచ్చు? ఐ వాంట్ టు డిలీట్ రాబర్ట్. వేర్ ఈఎంపీ నేమ్ delete emp where emp name is equal to Robert. Okay, that's it now, bro. Okay. you should give the code when you are giving the string in the query. Okay, this is mandatory, don't forget. Anywhere, ఎక్కడైనా సరే you are giving some value as a text, string value, you should use the single quotes. Okay, one row deleted. సో ఇప్పుడు మన టేబుల్లో 3 rows ఉన్నాయి. ఇందాక 4 rows ఉన్నాయి కదా, రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 4 rows ఉన్నాయి కదా, నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. డిలీట్ చేసినాక మనకు 3 rows టేబుల్ ఉంటాయి. అంటే ఆ కాలంని మనం, ఆ డేటాని, ఆ రోని మనం డిలీట్ చేసాం. అంటే ఆ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అన్నింటిని డిలీట్ చేసాం మనం. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ, okay, delete from to use. Okay, so if you are not using any where class now, then it will go to complete delete. Okay, 3 rows deleted. You can't see the data in this table like this. If you roll back again, you can see the data. Okay, this is how it is. Clear, right? ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే ఓకే. ఓకే సార్. తర్వాబు నువ్వు వినాలి బాగా. ఓకే, సో నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి టేబుల్ డిలీట్ స్టేట్మెంట్. డిలీట్ అంటే మీరు ఏదైనా రో కానీ కాలమ్స్ కానీ డేటాని డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు, సో వి విల్ యూజ్ ద డిలీట్ కమాండ్. డిలీట్ అనేది డిఎంఎల్ కమాండ్. సో డిలీట్ చేసినాక మీరు ఒకవేళ కమిట్ చేయకపోతే రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రంకేట్ అనమాట. ట్రంకేట్ ఏంటంటే, ట్రంకేట్ కింద ముందు మీకు బ్యాకప్ చెప్తానులే ఒకటి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఈఎంపీ టేబుల్ ఉంది, దీన్ని బ్యాకప్ టేబుల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
ఓకేనా. ఇంకా అంటే ఇంకో టేబుల్ బ్యాకప్ తీసి పెట్టుకోవాలి. నువ్వు ఈ టేబుల్ ఏదో డేటాని చేయబోతున్నావు. సో టేబుల్లో డేటా బ్యాకప్ పెట్టుకో ఉండాలి, అంటే సపరేట్గా పక్కన పెట్టుకొని ఉండాలి. సో హౌ కెన్ వి క్రియేట్ ద బ్యాకప్? ఓకే, సో క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ అంటే mp_backup యాజ్ select star from emp. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే ఏమొస్తుంది? సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే ఏమొస్తుంది? all columns. టేబుల్లో ఉండే డేటా మొత్తం వస్తుంది, ఆల్ కాలమ్స్ విత్ ఆల్ డేటా. ఓకేనా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అంటే టేబుల్లో ఉండే డేటా మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఏం చేస్తున్నాం మనం? దీన్ని వచ్చేసి క్రియేట్ టేబుల్, ఇంకో టేబుల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ బ్యాకప్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపీ. అంటే ఈ డేటాను మొత్తం ఇంకో టేబుల్లోకి మనం లోడ్ చేయాలి, ఇంకో టేబుల్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, అంటే కాపీ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ Okay, sir. కమాండ్. Okay. ఓకేనా. టేబుల్ ఎంపీ బ్యాకప్ క్రియేటెడ్. Let me fire query with select star from emp backup. ఓకేనా. సో ఇది రన్ చేసినా మీకు సేమ్ వాల్యూనే ఉంటుంది, ఇది రన్ చేసినా సేమ్ వాల్యూనే ఉంది, ఎందుకంటే ఇది బ్యాకప్ కాబట్టి. ఓకేనా. క్లియర్ రైట్? ఎలా బ్యాకప్ Okay, తీసుకోవాలో. sir. లేదు నాకు టేబుల్ వద్దు, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ మాత్రమే కావాలి, టేబుల్ డేటా ఏం అవసరం లేదు, నాకు స్ట్రక్చర్ మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే, సో ఇది తీసుకొని ఎంప్లాయీ బ్యాకప్ 1 అని పెడుతున్నాను. సో మనం అనేది వేర్ కండిషన్లో ఫాల్స్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. అంటే ఏం రాని డేటా ఇవ్వాలి. వేర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 1 ఈక్వల్ టు 2 అని ఎప్పుడైనా అవుతుందా? ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? Oh, కాదు. sir. సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ క్వరీ, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ డేటా, యూ విల్ జస్ట్ సీ ద కాలమ్స్ ఓన్లీ. ఓకే. ఇన్ దట్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఓకేనా. Okay, sir. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ట్రంకేట్. ట్రంకేట్ అంటే ఏంటంటే టేబుల్లో డేటాని డిలీట్ చేసేస్తుంది అనమాట, అంటే కంప్లీట్ ఫార్మాట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెమరీ కార్డు మనం ఫార్మాట్ చేస్తాం కదా, అలా Sir. టేబుల్ మొత్తం ఫార్మాట్ చేస్తుంది. జస్ట్ కాలమ్ స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉంటుంది, డేటా మొత్తం ఫార్మాట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. క్లియర్ అయిపోతుంది. సో యూ కాంట్ రోల్ బ్యాక్ వన్స్ యూ ట్రంకేట్, యూ కెనాట్ రోల్ బ్యాక్, యూ కెనాట్ రిట్రీవ్ ద డేటా. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ట్రంకేట్ ద బ్యాకప్ టేబుల్. ఓకే. So this is backup table. Let me truncate this table. Truncate emp underscore truncate table emp underscore backup. Gonna table truncated. So if you run this query, you will not see any data. So I'm just rolling back. Okay, this ఇందాక మనం ఏం చేసాం, డిలీట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని చేస్తే ఇందా డేటా వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు డేటా రాదనమాట. సో ట్రంకేట్ అనేది డిడిఎల్ కమాండ్, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో. సో దీనికి కమిట్ టు రోల్ బ్యాక్ అనేది వర్క్ అవ్వవు. వన్స్ యూ ట్రంకేట్ ద టేబుల్, యూ విల్ నాట్ గెట్ ద డేటా. సో మీరు డిలీట్తో కంపేర్ చేస్తే ట్రంకేట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. బట్ డిలీట్ వచ్చేసి స్లోగా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ సమ్ పర్టికులర్ డేటా, యూ విల్ గో టు డిలీట్ ఓన్లీ, యూ విల్ గో టు డిలీట్ కమాండ్ ఓన్లీ. సో ట్రంకేట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే టేబుల్లో మొత్తం డేటాను మొత్తం డిలీట్ చేసి రీలోడ్ చేయాలన్నప్పుడు ట్రంకేట్ ఆప్షన్ అనేది వాడతారు. ట్రంకేట్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ట్రంకేట్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా. Okay, sir. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yes. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈఎంపీ టేబుల్లో ఉంది కదా డేటా, సో మళ్ళీ నేను ఈఎంపీ బ్యాకప్ టేబుల్లోకి పంపించాలి. ఓకేనా. నేను టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది, 2 టేబుల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, జస్ట్ డేటాను 1 టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. దానికి ఎలా రాయాలో చూద్దాం. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపీ
emp backup select star from emp. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం లేదు, మీరు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంపీ బ్యాకప్ చేస్తారు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపీ చేస్తారు అంతే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు టేబుల్లోకి డేటా వస్తుంది. లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అదర్ టేబుల్. క్లియర్? విలియం క్లియర్? Okay, bro. ఓకే దొరబాబు, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. clear, sir. రియల్ టైంలో మనం చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తుంటామంటే, ఆల్రెడీ బ్యాకప్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, డేటాను మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటుంటాం, మళ్ళీ ట్రంకేట్ చేస్తుంటాం, అలా చేస్తుంటాం. ఓకేనా? అవును సార్. ఏదైనా డేటా మిస్ అయినప్పుడు Okay, కూడా వేరే టేబుల్ నుంచి కాపీ చేసుకోవాలంటే ఇలా చేస్తుంటాం అనమాట. ఇన్సెట్ టీఎంపీ బీకే బై సెలెక్టెడ్ ఫార్మేషన్ కొట్టినామంటే మనకు రికవర్ అవుతుంది అనమాట. రికవర్ అట్లా కాదు. సో ఇది ఒక టేబుల్, మనం ఈ టేబుల్లోంచి Okay, డేటాని ఈఎంపీ టేబుల్లోంచి డేటాని ఈఎంపీ బ్యాకప్లో లోడ్ చేస్తున్నాం. ఇందాక బ్యాకప్ టేబుల్ ఎలా Okay, క్రియేట్ sir. చేసాము? సో క్రియేట్ టేబుల్ ఎంపీ బ్యాకప్ చేసి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపీ అంటే ఎంప్లాయీలో ఉండే కాలమ్స్ డేటా వచ్చేసి ఎంపీ బ్యాకప్లోకి వెళ్ళాలని క్రియేట్ చేసాం. ఇందాక కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు మనకు టేబుల్ ఆల్రెడీ అవును, ఉంది, మనం జస్ట్ డేటాను ఒకటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తాం అంటే Okay, ఇన్సర్ట్ okay, ఇంటూ okay. ఎంపీ బ్యాకప్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ బ్యాకప్ లోకి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపీ, దీంట్లో ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటాని దీంట్లో పంపించాలి అనుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఎనీథింగ్, చిన్న సిల్లీ డౌట్ అయినా నో ఇష్యూస్. Bro, can you explain again this truncate, bro? యా, ట్రంకేట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫార్మాటింగ్ ద టేబుల్. కంప్లీట్ డేటా విల్ బి డిలీటెడ్. Bro, It's a why do we need it, bro? Like to completely delete means in what way? For example, staging, I told you right, in the structure staging table will be there. Okay. Staging table in the sense, what is mean by staging table? Staging table. It's a replica of the source table. Okay. With just cleansing data. Okay. ఓకే, మనకు రెండిట్లో డేటా అవసరం లేదు కదా, జస్ట్ రెండిట్లో మెయింటైన్ చేయని అవసరం లేదు. సోర్స్లో ఎలాగో డేటా మెయింటైన్ చేస్తారు కొన్ని రోజులకి, మనకి ఎలాగో టార్గెట్లో ఉంటుంది. సో స్టేజింగ్ టేబుల్ ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ టేబుల్. సో ఎవ్రీ డే వీ విల్ లోడ్ ద డేటా ఇంటూ స్టేజింగ్, ఫ్రమ్ దేర్ వీ విల్ ప్రాసెస్ ద డైమెన్షన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్. Okay. Okay, staging table always will be truncate and load because we will not maintain any history in the staging table. It's just like a current data. Okay. Okay, clear? Okay, bro. Okay. You got the difference between delete and truncate, right? Okay, delete means it will delete only the required data. You can delete also from the complete table also. You can delete it using delete from the table. If you delete like this, it will delete complete data. Okay. But it will take again. There is a chance to roll back. Okay, but in Okay. truncate we In cannot. truncate we can't, but delete will be slower compared to truncate. Okay. If you have a huge number of millions of data in the table, if you want to delete complete data, better to go and truncate, not recommended the delete statement. So delete will do the row by row. Okay, it will operate by row. One row will be deleted in the second row, but truncate not. It will delete complete data, entire data at a one shot. Okay. Okay, Okay. clear, right? Any doubts? అవును సార్. చందు, నీకేమైనా డౌట్ ఉందా ఈ బ్యాకప్ టేబుల్లో కానీ ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ? No, clear. Okay. సో నెక్స్ట్ ఆల్టర్. సో ఆల్టర్ అంటే మీరు ఏదైనా టేబుల్లో కాలం యాడ్ చేయడం కానీ, కాలం డిలీట్ చేయడం కానీ, Bro. సో లేకపోతే కాలంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి నేమ్ వచ్చేసి 10 characters ఉంది, బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ you got a name like 20 characters. So then you need to modify the column length, right? So these are all comes under the alter statement. Okay, first let me tell you how can we add the column into the table. Okay, Bro, one more thing, bro. Tell me. This one, bro, truncate table. Truncate we used to delete the temporary table, right, bro? In staging. Staging, not a temporary table, it's a staging table.
Any table, you can use any table. If you want to delete the data from the table, you don't want to roll back or something like that. If you have Okay. already backup somewhere, you will go for the truncate. Okay. 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 So let me 1 second. Okay, so let me tell you how can we add the column into the existing table. Okay, so add column will be always last. Okay, last లో వస్తాయన్నమాట యాడ్ కాలం ఎప్పుడు మీరు మధ్యలో తెప్పించుకోలేరు. సో ఇట్ విల్ బి లాస్ట్ టు ద ఆల్ కాలమ్స్ ఇన్ ద టేబుల్. ఓకే, ఏ కాలం యాడ్ చేసినా అది లాస్ట్ లోనే ఉంటది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, కొత్త కాలం యాడ్ చేశారు అంటే అది లాస్ట్ కాలం అయ్యే ఉంటది. రియల్ టైంలో ఏదైనా కాలం యాడ్ చేశారు అంటే కాలం నేమ్ తెలియకపోతే లాస్ట్ కాలమే కొత్తగా యాడ్ చేసిన కాలం. ఓకే, ఓకే ఓకే. సో ఆల్టర్ table. Okay, alter table name. So emp, so you need to add ఏం కాలం యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, జాయినింగ్ డేట్. ఓకే, డేట్కి ఏం చెప్పాను నేను, డేటా టైపు డేట్ అనేది డేట్ టైప్. ఓకేనా, సో టేబుల్ ఆల్టర్డ్. ఇఫ్ యూ రన్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, so joining date is added in the table. Okay, so if you want to update the joining date, so update, can you tell me the syntax? Update emp name. emp set join date. And date. So if you are, when you are using the date columns, right, so always you need to give to date when you are inserting or some updating the data. Always use to date colon, so today date, right, so 28 01 2023, like this. And also you need to give the format. What is that? Okay, so first one is dd, right, ante date dd mm, and next one is yyyy. Okay, in that way, where, so we'll give the all columns. Okay, we'll give the one date for all columns. Okay, 4 rows updated. So when you change this format, now if you want to give this format, you need to change here also. Whatever format you are giving here, you need to give here. Okay, so if you want to add some time, okay, so for example 12 or else 13, it will be like a 24-hour date format, minutes 25, seconds 56. Okay, like this when you are giving, so h 24 minutes seconds. Okay, in this way you need to give. If you select star from emp, you can see the date time also. Okay, so because here you can see it's pm, right, because if you are not seeing this time in your Oracle, I mean SQL developer, go to tools, preferences. Okay, database, there is a NLS. Here you need to give the format. If you change it here, I remove this am and I'll give like 24. Okay, save. I'll just run this query again. It will come in the same 24-hour state format. Okay, so you need to use this one for your date format, for your
SQL developer. Default it will not there. You need to change. Okay. What happened to this? Okay, it is not working. I'll give it to later. Okay. Otherwise, I'll ping in this chart. You can copy from here. Copy it, paste it somewhere, and you can change your SQL developer. Okay. So clear. How can we update the date and time and all? Clear, right? Any doubts? For example, if you want to update, AM or PM, right? You can just give like AM here, AM or PM. Okay, so it should be in 01 AM or PM. Okay, like this. So whatever format you are giving here, you need to give the same format here, because database not able to understand if you are not giving the format. You should give the format so that it can understand, it can update the data as per your requirement. Clear, right? Okay, bro. So, okay, this is date, and also we added the date here, date column. Okay, so you can see the date in this here, because it's AM PM format. AM I have given, but it's a 24 hours format. It's giving like this only. Then if we want to remove the existing column, so let me add one more column and remove. So can you tell me the syntax to add one more column? Babu, can you tell me? I want to add one more column with some email address. Can you tell me? Some email, sir. I want to add email to the employee table. Can you tell me the syntax to add email? So email add చేయాలనుకుంటున్నాను ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి సింటాక్స్ చెప్పగలవా? Syntax. ఇది ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, డేట్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం, జాయినింగ్ డేట్. Alter table EMP add and ఓకే, ఆల్టర్ alter టేబుల్ EMP యాడ్. join date నో, ఐ వాంట్ ఈమెయిల్. email Add ఓకే email. ఓకే. email సో ఈమెయిల్ వాట్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ గివ్? ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ వీ కెన్ గివ్? అంటే డేటా టైప్ ఏమి ఇవ్వచ్చు మనము? ఈమెయిల్ అంటే డేటా ఏముంటుంది? టైప్ ఈమెయిల్ Check అంటే characters. మనకి ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ క్యారెక్టర్స్ కి ఏమి ఇస్తాం మనం? N ఎనీవన్ సార్, ఎనీవన్, ఎనీ క్యాపిటల్స్ ఆర్ నెంబర్స్ ఆర్ అదే ఏం డేటా టైప్ ఇవ్వాలి? మనకుండే డేటా టైప్స్ లో NVAR 2 ఉంది, VAR 2 ఉంది, నెంబర్ ఉంది, డేట్ ఉంది, ఏది ఇవ్వాలి మనం? వేర్ క్యార్స్. ఓకే, NVAR అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, VAR 2 అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. NVAR వచ్చేసి అవును స్పెషల్ సార్. క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి NVAR 2 అవును ఇస్తాం. సార్. NVAR 2 లెంగ్త్ రావచ్చు ఈమెయిల్. మాక్సిమం 12 digits, 10. 20 సార్. ఎంత రావచ్చు ఈమెయిల్, అట్లా లిమిట్ ఏం లేదు, 20, 30 కానీ రావచ్చు. సో మనం మ్యాక్సిమం లో 30 ఇద్దాం. ఓకే, ఓకే సార్. సో టేబుల్ ఆల్టర్ okay. Now I'll tell you how can we remove this existing column. Okay, so we added the email, right? I don't want that email column in this table. I just want to delete that one. Okay, so alter table emp, so remove వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. remove email. రిమూవ్ అనేది లేదనుకుంటా. దెన్ డ్రాప్ వాడాలి. ఆల్టర్లో డ్రాప్, ఆల్టర్ టేబుల్ ఎంపీ డ్రాప్. మరి వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? Okay, we need to give the column name here.
So we are dropping the column, right? Okay. So table altered. In the sense, the column has been dropped from the table. Okay. So email is not there. So you added here. Okay. Email is there. You just dropped here. Okay. Okay. So I'll add one more time. So now tell me, I want to increase the email address length to 40. ఓకే సో లెంగ్త్ అనేది నాకు 30 ఇచ్చాం కదా మనం ఇందాక సో ఇప్పుడు నాకు 30 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎక్కువ వస్తుంది సో ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ లెంగ్త్ సో ఫర్ దట్ ఆల్టర్ టేబుల్ ఎంపీ మోడిఫై ఓకేనా సో మోడిఫై అంటే మనం ఉండేదాన్ని మారుస్తున్నాం కాబట్టి మోడిఫై ఈమెయిల్ nvarchar to 40 okay table alter so if you want to see the length and all right so yesterday I told you so description is a command to see the table structure okay see here nvarchar to 40 clear so how can we add a table how can we drop a table how can we modify a table so I'll now I'll tell you how can we rename a table so like not rename rename a table I'll tell you later how can we rename a column okay so if you want to rename this column what is the syntax so alter table rename email to email new alter table okay ఎప్పుడైనా సరే దీనికి రీనేమ్ కాలం అనేదాన్ని వాడాలి rename alter table oh I did not give the emp okay table alter you can see from the description okay so we are renaming the column name okay so if you want to rename the table name just simple rename emp backup to emp backup to emp to employee okay empl table rename if you do the select star from this table will be not there because we already renamed see emp this might be from other schema okay because we don't have these columns right for example we'll give this info underscore where it is coming from desk info emp empl okay this is our table but this is coming from other schema okay let me see select star from emp ఓకేనా దిస్ ఇది ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది బికాజ్ అన్ని స్కీమా టేబుల్స్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇన్ఫా అండర్ స్కోర్ జాన్ ఓకేనా ఓకే సో హియర్ ఇన్ఫా జాన్ ఓకే సో ఇన్ఫా జాన్లో అంటే మన స్కీమాలో ఈ టేబుల్ లేదు ఎందుకంటే మనం ఈఎంపిఎల్తో రీనేమ్ చేసాం కాబట్టి ఓకేనా సేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఉండి అన్ని యాక్సెస్లు ఉంటే వేరే దాంట్లో కూడా వస్తుంది
ఓకే, ఇంతకుముందు బ్యాచ్లో ఎక్కడో క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ వచ్చినట్టుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు టేబుల్ని కూడా డ్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నారు. టేబుల్ అవసరం లేదు, మనకి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. నేను చెప్పాను కదా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆల్ టేబుల్స్. మనకి మన స్కీమా ఓనర్ ఏంటి? ఓనర్ వచ్చేసి స్కీమా అంటారు. స్కీమా అన్న యూజర్ అన్న ఓనర్ అన్న ఒకటే. ఓకేనా? ఓనర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన ఓనర్ ఏంటి? మనం దేంట్లో ఉన్నాము? ఇన్ఫాజాన్. ఓకే, ఇది మన యూజర్లో ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, ఓనర్ నేమ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ క్యాపిటల్. ఓకే, ఇన్ఫాజాన్. ఓకేనా? మన టేబుల్స్ వచ్చేసి ఇవి: ఈఎంపిఎల్, ఈఎంపి బ్యాకప్, ఈఎంపి బ్యాకప్ 1. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఈఎంపి బ్యాకప్ టేబుల్ 1. ఓకే, డ్రాప్ టేబుల్. ఓకే, ఈఎంపి అండర్స్కోర్ బ్యాకప్ 1. ఓకే, table drop. Now let me run this query. So I can see only 2 tables. So EMP backup 1 got dropped. Clear so far? Any doubts? No. Tarababu, Roja, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. క్లియర్ కదా? Clear, sir. ఓకే, సో స్టాప్ చేద్దాం, ఇంకొంచెం చెప్తున్నా. చాలు సార్, ట్రై చేస్తాం సార్. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సండే క్లాస్ లేదు, మళ్ళీ మండే కలుద్దాం. ఓకే Okay, Bro, sir. one more, bro.